لما قاعش فيه البروجرام الدالي انا من لا اقول جيبوا لي النظاره الثانيه احسن. دقيقه بس اجيب النظاره الثانيه. واخا شكرا. دقيقه. Oui. Qu'est-ce que je te peux faire? Ok. شنو؟ La présentation, on a une présentation. فين؟ On va l'afficher, sa présentation. افيش en même temps. Ah ouais. عارفين فين دابا فين؟ Est-ce qu'il y a une remote control, Yes. comme on dit? Ah, ok. اجي هنا دابا باش C'est pas très... السيادة هي الدولة. شيخة بنت يوسف. ممثلة البرلمان العربي. اجي هنا فين هما فين ديستونسيال؟ الاستراتيجي هي هذا ما خلينا نمثل ولا. كاين هذا كاين السيلة جهاد الفاضل. اللي جيت الثاني عارف جيت الثاني. ها هي جهاد الفاضل وكاين السيلة. شوف. باش كومونس Téléchargeur, quel télécommande? Yes, I know. Good. I don't speak French, let's put it this way. I speak a little bit, yes. Actually, I used to speak and I'm not practicing it at all. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، نستأنف أشغال هذه المناظرة. الحوار الأول، الجلسة الأولى تحت عنوان الاستراتيجيات الدولية لضمان إحياء نظام الإنتاج الغذائي وسلاسل التوريد في مواجهة تغير المناخ وأزمات السياق العالمي الجديد. حضرات السيدات والسادة، يعكف العالم اليوم على التفكير في سبل ضمان تعافي مستدام لنظام الإنتاج الغذائي وسلاسل التوريد، خاصة بعد التبعات السلبية لجائحة كوفيد-19. وهذا التوجه العالمي يشكل العامل المحدد لبناء نظام عالمي جديد للسيادة والامن الغذائي، يؤسس للعدالة الغذائية ولتمكين الجميع من التزود العادل والمنصف للغذاء. في هذه الجلسة سنحاول تحليل المؤشرات الرئيسية لوضع نظام الإنتاج الغذائي وسلاسل التوريد، وكذلك الآليات العملية لضمان مواجهة كل الإشكالات المناخية والصحية والطبيعية التي سيقبل عليها العالم في المستقبل. من أجل ذلك رحبوا معي بكل من السيدة الشيخة بنت يوسف الجفيري ممثلة البرلمان العربي، السيد جوزيف شميدوب مدير مساعد قسم الأسواق والتجارة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. ومن خلال كلمات مسجلة نرحب كذلك بمساهمة بكل من السيدة جهاد الفاضل نائبة رئيس شبكة الامن الغذائي رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والسيدة كريستينا شيروكو مديرة العلاقات الخارجية بالكونفدرالية الإيطالية للفلاحين. وللشروع في مناقشة الموضوع الاستراتيجيات الدولية لضمان إحياء نظام الإنتاج الغذائي وسلاسل التوريد في مواجهة تغير المناخ وأزمات السياق العالمي الجديد، أعطي الكلمة للسيدة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثلة البرلمان العربي، تتفضل مشكورة. تفضلي. ممكن تروح هنا. تفضل. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد النائب ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، السيدات والسادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أعرب عن سعادتي البالغة للمشاركة في هذه الندوة الهامة ممثلة عن البرلمان العربي، وأعرب كذلك عن خالص الشكر وعظيم التقدير إلى مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو على هذه الجهود المبذولة لإخراج هذا الحدث بهذه الصورة اللائقة، والذي يتناول موضوع على قدر عالي من الأهمية، لا سيما في ظل التطورات المختلفة التي تشهدها البيئة العالمية، وعلى رأسها التعافي من جائحة كوفيد-19 التي أسهمت في تفاقم مشكلة الامن الغذائي العالمي، فضلا عن التطورات السياسية الدولية وتداعياتها الاقتصادية وأزمة التغيرات المناخية ومشكلة الامن الغذائي. السيدات والسادة، الحضور الكرام، إننا إزاء مرحلة عسيرة تتطلب منا شحذ جهودنا العالمية والإقليمية للتصدي لأزمة الغذاء التي تلوح في الأفق، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العالم بأسره سيشهد مستويات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، حيث أن هناك 276 مليون شخص يواجهون انعدام حاد في الأمن الغذائي، كما أن هناك 49 مليون شخص داخل 43 دولة على وشك المعاناة من أزمة غذاء. ومن المحتمل ارتفاع عدد الأفراد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 15 إلى 20 مليون خلال عام 2022 داخل منطقة القرن الإفريقي وحدها، وهي أرقام صادمة تعكس خطورة المشكلة التي نحن بصددها في ندوتنا اليوم. والحقيقة أن عالمنا العربي يعاني من مشكلة كبيرة في مجال الأمن الغذائي، وذلك بسبب اتساع الفجوة بين حجم الإنتاج الغذائي وحجم الاستهلاك، وهو الأمر الذي يزداد حدة مع تفاقم بعض المشكلات الأخرى كمشكلة كوفيد-19 أو التغيرات المناخية أو محدودية الموارد المائية وغيرها. وفي ضوء ذلك يولي البرلمان العربي اهتماما كبيرا لتوفير البنية التشريعية الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي وتبادل أفضل الخبرات في هذا المجال. وفي هذا الشأن قام البرلمان العربي بإصدار قانون استرشادي تحت عنوان القانون العربي الموحد لتحقيق الأمن الغذائي العربي، في محاولة لتقديم خارطة طريق لتعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي في إطار رؤية تكاملية تأخذ في عين الاعتبار الترابط بين أمن المياه والطاقة والغذاء داخل دول المنطقة العربية. ويركز القانون على تعزيز الجهود العربية المشتركة للحيلولة دون حدوث أزمات غذائية ناجمة عن تناقص مخزون السلع الغذائية الاستراتيجية، كما يسعى لتعزيز فرص الاستثمار في المجالات ذات الصلة بالقطاع الزراعي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلى الجانب الآخر يرمي القانون إلى الحفاظ على البيئة الزراعية داخل الدول العربية من خلال ترشيد استخدام الأراضي الزراعية وتحسين كفاءة استخدام مياه الري. الحضور الكريم، لابد أن نتفق على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي العربي في مجال الأمن الغذائي هو السبيل الآمن للتعامل مع هذه المشكلة، وهذا هو الهدف الرئيسي من القانون المشار إليه. وقد زودت الأمانة العامة للبرلمان العربي الجهة المنظمة للمؤتمر بنسخة من هذا القانون للاطلاع عليه. هذا ولا يصب البرلمان العربي كل اهتمام على الجوانب التشريعية فقط، لكنه يسعى بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية في هذا المجال الحيوي من خلال دأبة على مؤسسة العلاقات مع المؤسسات المعنية بالأمن الغذائي. وفي هذا السياق فقد وقع البرلمان العربي على مشروع بروتوكول تعاون مع الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا،
والعالم العربي عام 2021 بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والإفريقية، فضلاً عن تحسين مستويات الرصد وصياغة الحلول والمبادرات لمواجهة التحديات الاجتماعية والصحية والاقتصادية المرتبطة بمشكلة الامن الغذائي. السيدات والسادة الحضور الكرام، لا شك أن هناك ارتباط وثيق بين معالجة مشكلة الامن الغذائي ومسألة سيادة الدول، لأننا نتحدث عن قضية امن قومي لكل دولة لا يمكن الاستغناء عنها أو التهاون في التعامل معها. وفي هذا السياق فإن التطورات العالمية الراهنة تفرض على دولنا العربية أن تعزز سيادتها عبر تحقيق أمنها الغذائي وحمايته. والحقيقة أننا لدينا العديد من التجارب العربية الرائدة في هذا المجال، لا أستطيع أن أذكرها كلها في هذا المقام، ولكنني يمكن على سبيل المثال أن أشير إلى التجربة القطرية كنموذج بصفتي عضوة في مجلس الشورى القطري، حيث تعتبر دولة قطر الامن الغذائي من اهم اولويات سياستها الاقتصاديه والاجتماعيه، وانه يرتبط ارتباط مباشرا بالامن القومي واستقلاليه القرار السيادي والاقتصادي. لذا لقد ضمنت الدوله في خطتها الاستراتيجية للفتره من 2018 الى 2023 وحددت برنامج قطر الوطني للامن الغذائي حتى عام 2023 إلى تأمين 70% من احتياجاتها الغذائية، وفي عام 2030 حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي الكامل. وتركز استراتيجيات الأمن الغذائي الوطنية التي يتم تحديثها على تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع مصادر الاستيراد. ويأتي هذا الاهتمام بالأمن الغذائي ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى في خطابه خلال افتتاح أدوار انعقاد مجلس الشورى المتتالية منذ نوفمبر 2017 حتى الآن، الذي شدد سموه فيه على أهمية الاعتماد على النفس في المرحلة المقبلة. وهناك عدة عوامل ساعدت دولة قطر على ضمان الإنتاج الزراعي: زيادة كفاءة أداء الخدمات التسويقية، تحرير أسعار السلع الزراعية، والحد من تدخل الدولة، إدخال التعديلات اللازمة على السياسات التشريعية والإدارية، الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية وتحديث وتطوير المؤسسات ذات الصلة بالنشاط الزراعي، فعالية التخطيط والتنفيذ. الحضور الكريم، في نهاية كلمتي يسعدني أن أعيد تسليط الضوء على بعض المقترحات التي سبق وتقدم بها البرلمان العربي، والتي من شأنها أن تساعد على تحقيق هذه الاكتفاء العربي الذاتي في مجال الأمن الغذائي. ومنها: أولاً، حث البرلمانات العربية على توفير بنية تشريعية متطورة لمعالجة مشكلة الأمن الغذائي، إلى اهتمام أكبر لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية التي من شأنها أن تلعب دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي داخل المجتمعات عبر التواصل بين البرلمانيين والمنظمات المختصة بالغذاء، مما يساعد على نقل الخبرات وتبادلها. دعم إطلاق المؤشر العربي للأمن الغذائي الذي أطلقه المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، بحيث يكون آلية عربية تستند على المعايير الدولية لقياس مستوى الأمن الغذائي في الوطن العربي، مما سيساعد البرلمانيين على صياغة التشريعات المناسبة للأوضاع القادمة. دعم مقترح إنشاء المركز العربي للأمن الغذائي، حيث من المتصور أن ينصب عمل هذا المركز على وضع استراتيجيات عربية للأمن الغذائي. التأكيد على أهمية مبدأ التضامن والتعاون في معالجة مشكلة الأمن الغذائي، وتشجيع الدول الأكثر تقدماً على مساندة الدول الأقل نمواً في تحقيق أمنها الغذائي، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لها ونقل الخبرات إليها. ختاماً، أدعو الله لنا ولكم التوفيق والسداد في خطانا، وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله عيد مبارك عليكم وعلى الجميع. شكرا.
شكرا للسيدة شيخة بنت يوسف الجفيري على مداخلتها القيمة. والآن نمر إلى مداخلة السيد جوزيف شفيدا مدير مساعد قسم الأسواق والتجارة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. يتفضل في 10 أو 15 دقيقة. تفضل. شكرا جزيلا شيخة. تبارك الله عليك. الله يسلمك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. Excellencies, deputies from the Moroccan parliament, parliamentarians from so many other parliaments in the world, colleagues from international organizations, colleagues from FAO, ladies and gentlemen, this is a presentation that really departs from the previous presentations insofar as it is all about facts and figures and charts, etc. So it's really data-driven. And there's always a big problem with these presentations, that the audience tries to focus on individual numbers and charts, etc. Don't do this. Just enjoy it. I will focus on the key things. Even if you see graveyards of numbers, I will only point to the most important ones. And I will try to develop a story. So it's not about a fully developed presentation. It's a story about what the war in Ukraine means for world food security, what the state of world food security is, and eventually what it means for the region, both for the Near East North African region and for Sub-Saharan Africa, and what it means for food import bills, what it means for import bills, and what the policy recommendations are that we draw from this. Now, I hope that my PowerPoint presentation is visible. I don't know that, but I guess it is, and I actually have a telecommand. It's one of the French words I just learned, and I should be able to actually move you to the next slide, which unfortunately doesn't seem to work. It does work. I only see those, so unfortunately. Okay. Yes, good. So here you essentially see the four major areas that I tried to address. The war in the Ukraine and what it means for the world, the war in the Ukraine and it's in the context of the global food security crisis, and then the war in the Ukraine and its importance for the region, and eventually I will talk about what we can do to address the challenges we face. Again, unfortunately, I don't. Okay, so let me start with where we stand and what the importance of Russia and Ukraine are for the global markets. We normally distinguish between the importance in terms of production and the importance in terms of exports. Now, actually, I should have a slide that shows you the importance in terms of production. It doesn't show up. I can give you the numbers as well. So the two countries are, of course, very important producers of agricultural goods. They are particularly important for 2 or 3 commodities. What are these 2 or 3 commodities? The most important in relative terms is sunflower seed oil. The two countries account for 53% of sunflower seed oil production. As we will see later on, if you can see the slides, unfortunately, here it is. They account for about 14% of wheat production, about smaller parts of rapeseed production, barley production, 19%. They account for only 4% of maize production, but we will see in a moment that the export shares are much higher. So overall, when we need to focus on just a few commodities, we can say they're really important in terms of wheat, and they're really important in terms of sunflower seed oil. Again, as far as sunflower seed oil is concerned, sure, they are very important, 53% of global production, 63% of global exports, absolutely, but sunflower seed oil overall is not so important. It's just 8% of vegetable oil consumption, so it's not such a big deal. For wheat, it's quite different. So as said, 19% of production, 30% of exports, that's really important. It's particularly important for the Near East North African region, not so much for Sub-Saharan Africa. In Sub-Saharan Africa, other cereals are more important, like millet and sorghum. So if there is an impact on Sub-Saharan Africa, it's only indirect. It's not direct. However, in the Near East North African region,
Wheat is the staple food, and it's of course also the staple food or the staple ingredient into calories in countries like Morocco, and even more so in Egypt, in Tunisia, but also in the countries in the Gulf Cooperation Council, in the GCCs, and we just heard about Qatar. Good. So here essentially you see the shares of exports, and it's actually rather impressive how much they contribute in terms of wheat, but also in terms of barley. I alluded to this. It's not, the two countries are not very important as far as maize is concerned, but Ukraine is an important maize exporter. And just a fun fact by the side is that Ukraine even replaced the US as the key supplier to the Chinese market last year. Now, I hope that the next slide comes, because that's really important. It's important for Morocco. Why is it important for Morocco? Because Morocco is actually one of the countries that also stands to benefit from the current situation. Very simply because Morocco is the second biggest exporter of phosphate fertilizer after China. And given the fact that China actually did impose some export restrictions, Morocco played a pivotal global role for the supplies of fertilizer, of phosphate fertilizer, and that is really important in the current situation, because we may move away from a situation where the market is an access problem. So actually we will see later on there is enough food to go around, but there is not necessarily the inputs to produce the crop for next year. So quite important. Quite important is also that Russia and Belarus account for 40% of the potash exports. And I see that here we have parliamentarians from Latin America, and Latin America is the biggest importer of potash fertilizer, and of course that is certainly an issue for food security in Latin America. Now, the fact that these fertilizers are in short supply is very visible from the prices. So we really see spikes in potash, we see very high prices in phosphate, and we saw super high prices in N fertilizer, in nitrogen fertilizer, but you see also from this chart that we are about to normalize. Prices have come down by nearly half, but they are still twice as high as normally. So the prices went up from $150 or $200 a ton to more than $900 a ton, and now they're down to below $600 per ton. However, over the last 2 weeks, and it's not captured in these charts, prices have risen again. Why have prices risen again? Simply because there is no gas coming out of Russia anymore, and that essentially means that the European fertilizer production is likely to be much lower, a situation that we had already in November last year, and that essentially is driving up fertilizer prices, particularly for N fertilizer again. So here are the countries, actually, unfortunately, I can't decipher them, that are important on imports of, that's Sub-Saharan Africa on fertilizer. I think so, at least. I can't read it from here, and I have to apologize for that. It's so that Sub-Saharan Africa is actually not a big user of fertilizer. It's just 3 to 4% of global fertilizer use. That's all, unfortunately, because that is one of the things that's holding back food security. Actually, it was wheat. But and if I go back, that's wheat and it's cereals and import dependencies are, of course, high, particularly in countries like Eritrea, etc. But wheat is not important for food security in Sub-Saharan Africa, as I mentioned already. It's quite the opposite here. It's quite the opposite in the Near East North African region. And countries like Morocco actually have the lowest exposure to supplies from Russia and Ukraine. Much bigger exposures are in other countries, particularly actually in Egypt. And in Egypt, it's not only so that Egypt is importing a lot of wheat from Russia and Ukraine, but Egypt is one of the biggest or the biggest wheat importer in the world. And so there are really issues as far as supply is concerned. So let me now move on to the next part of the presentation. It's essentially giving you a snapshot of the situation in terms of supplies. Now, when we talk about a food security crisis, we need to diagnose it carefully.
What are we really facing? Are we facing an availability problem or are we facing an access problem? Now, in terms of availability, it's not a big issue. Actually, we have record crops for rice. We have record crops for record stocks for rice. We have very high stocks for wheat. We have very high production of wheat, and you see this in the stock numbers, in the stocks to use numbers, they're very good. There is one caveat, however, the stocks are not allocated in those countries that are very responsive to price changes. So they are not in the countries that are major exporters. And that actually has led to a situation where countries who have supplies are not reacting to the price signals. So we don't see countries coming forward supplying the world with wheat simply because those who are normally doing this, the US, Australia, the EU, Canada, etc., they don't have a lot of stocks. And so this is a situation where actually the world is well supplied with grains, and we still have high prices because the grains are not coming out of the countries where we normally get them from. But overall, the situation is not bad. We have, of course, imports that haven't been taken care of and exports that haven't materialized, but overall it's quite good. Same for maize, actually for coarse grains. It looks quite good at the moment, and with the new crop coming in, it still looks good. Things may change. Things may change for two reasons. The one is the war in Ukraine and what it means actually for the next year, and the other one is the inputs. Let me just pause here and explain the Ukraine story, because I think it's quite important to understand why that is really important, why it hadn't had any impact so far. I know we always talk about it and we always say that the war in Ukraine is the key driver of the lack of supply in international markets. That is actually not the case. Why is that not the case? Just let's have a look at the numbers. So the Ukraine in last year had a bumper crop. It produced 86 million tons, and by 24 February, it had already exported as much as in the previous year, so 44 million tons. So the Ukraine has supplied as much as it has done in the previous year. The problem, of course, is that it couldn't supply everything, and it still has 25 million tons in stocks. And that's why the G7 and other countries made every effort to get these 25 million tons out of the country. And there are different options that are being debated. But that's actually not the key challenge at the moment. The key challenge is much bigger. What is the key challenge? The key challenge is that we are now facing another 50 million tons that are coming in terms of crop. So as we are in July, the barley crop comes in. In August, the wheat crop comes in. In October, the maize crop comes in. And our estimates suggest that another 50 million tons will be harvested by the month of October. So if you add these 50 million tons to the 25 million tons, you end up with between 70 and 75 million tons. So this is essentially a big problem. Why is it a big problem? Because if the grain cannot come out of Ukraine, then it will not be a matter of not exporting 44 million tons. It may actually be a lot less, and that's a problem for food security. Why is it also a problem? Because if that grain cannot be sold by Ukrainian farmers, they don't get credit for the next crop. So they don't have the seeds, they don't have the fertilizer, they don't have other things to produce for the 23-24 crop, which we call 23-24, which essentially is being harvested in July to October 23. And that actually could then cause a much bigger problem. And this is why the G7, not only the G7, but also in other international fora, place so much emphasis on getting grain out of Ukraine. It's really important from every angle. Let me repeat, it's important for the Ukraine to get farmers credit and their revenues. It's important for Ukraine to have the money, and it's important for the world to get the grain. So this is really key, and therefore the EU and others are really trying to promote and foster exports from Ukraine. It's currently being done on a moderate basis, 2 million tons a month, but actually it needs to be stepped up to 6 million tons. Still a lot to be done, but this is the real challenge. Good. Now, all of this has led to high prices, and we've seen a record price in food prices as measured by FAO with the food price index that we are producing, and that's what you see here. And you also see the disaggregation in the different subcategories, and grain
And vegetable oils have really reached the highest levels, which is very concerning because these are the staples in many regions, including in the Near North African region. However, and we'll come back to this in a moment, these are the prices faced by consumers. The prices faced by farmers don't look as good because farmers are paying a lot more for fertilizer, farmers are paying a lot more for seeds, for feeds, for pesticides, for diesel fuel, etc., and actually their prices are not as high, and that's very concerning for the next season because that actually may mean that we move away from this access crisis that I tried to explain in the beginning, where we actually have enough food, it's just in the wrong places, to a situation where we don't have enough food, and it's not only in the wrong places, we simply don't have it. Okay, so that essentially is also these high prices are driving up food import bills. And the global food import bill has risen enormously between 2020 and 2021, and that's why FAO has come up with a special facility. We hope that we get it financed. It's called the Food Import Financing Facility. So more than $250 billion more food imports, and that's enormous. And a lot of countries are in a balance of payment crisis because of that, and not only because of that, because we also have very high prices for energy imports. And Morocco is in the same situation. Also, Morocco is essentially suffering from higher prices for both for fuel imports and for food imports. Of course, Morocco benefits from the revenues for phosphate. Another concerning thing is that we notice is that when we look into the food import bills and we disaggregate the food import bills into the various elements, we notice that practically everything that countries spend goes on expense of higher prices. So they don't, colloquially put, they don't get more calories, they just pay more dollars. And that's of course a concern. So they just spend more without getting more. It's particularly bad for the least developed countries because there we see what we technically call demand destruction. That essentially is a very terrible expression for a high likelihood that countries don't have the money to buy anymore. So that is of great concern and that needs to be addressed. It's not as dramatic in other regions, in the net food importing developing countries or in the sub-Saharan African countries, but also there practically all of the additional money is spent on more, on higher prices and not on higher quantities. So what does it mean for the region? I will go through that very, very quickly. So the NENA region actually has a big food import bill, and as we know, it's practically all, or most of it, a large part is spent on cereals, and the increases were particularly high last year, but overall they are considerable. What we also notice in the NENA region is that there is a change in the composition of imports. There is a focus now on the calories and not necessarily on the more nutritious foods, not on the proteins, on the fish, meat, etc. Good. Overall, an increase, and that is certainly a concern, but it's in NENA, it's a concern that can be borne by most countries, not by all countries. As we will see later on, many countries are actually also benefiting from not only fertilizer exports, but also from energy exports, so they can actually afford this. I'm not going through the details now here, because in the interest of time, same for sub-Saharan Africa, the overall food import bill is just half of what it is in NENA, and the increase is the same thing. I don't think we need to get into the details of that. I'm very happy to explain this and hand over the data to you, otherwise it would be just too long. I would like to come back to what I explained before, and these are the high input prices. Yes, I understand. I need to speed up, and I will do this. So what you see here is essentially the food price index, and this is really at an all-time high. But what you also see is that food prices are at an all-time high and have risen very rapidly, but input prices, particularly as energy and fertilizer are concerned, have risen even more sharply and strongly. So if we now do what we normally do with other deflators, we take a deflator and deflate our nominal prices so that we get real prices, that we understand what these commodities are actually worth because we have inflation. Then we see a situation where for farmers, and I mentioned this in the beginning, for farmers the situation doesn't look that good. So for farmers, prices are not high and rising. For many farmers, particularly those who need a lot of energy and fertilizer, prices are low and falling.
And that is one of the key concerns. We need to understand what it means for the next season. This is really of concern overall. It may mean that actually farmers lose the incentive. So the NENA region is also really benefiting. It's benefiting in terms of its import bills, and actually it is a net exporter of inputs. That's simply because the NENA region exports a lot of fertilizer and other things. And so for the NENA region, the whole crisis is in part very good news. And we see this here even more in a more pronounced way. So this is just a bubble chart that shows the net import situation both for agricultural goods and for energy. And so, and you need to understand that they are on different scales, the axes are on different scales. So not most, but many of the NENA countries obtain a lot more money from exporting oil and gas, hydrocarbons, than they spend on importing wheat and other foods, say on carbohydrates. So colloquially put, they get a lot more for hydrocarbons than they spend on carbohydrates. And this doesn't mean that the countries have no food security problem, and food security is a local problem, it's an individual, it's a household problem, etc., etc. But from a balance of payment perspective, the current situation is actually good for many countries in the region. It's particularly good for the GCCs, for UAE, for Saudi, for Qatar, for etc., simply because their revenues in terms of oil and gas exports are going through the roof at the moment. Of course, it's a situation that's quite different in Morocco, but Morocco is still benefiting. Morocco is benefiting in terms of exports of phosphate fertilizer, and that's you see on the very right-hand side. So its revenues from exports of phosphate fertilizer have more than doubled recently. Good. Let me just summarize some of the key points. What is really important is that trade remains open, and trade remains open for food, fertilizer, and fuel. That is essentially, if trade is sort of the lubricant that keeps international markets going, and without trade, it will be very, very hard. Please, we have other person, 10%, please. Thank you. Yeah, okay. This is the last slide, and I'm essentially. Thank you very much. Okay. Sorry for that. So, yes, trade is very important. We have to avoid trade restrictions. We are preparing measures that allow countries to import food. I'm very happy to address this later on. Within countries, the vulnerable consumers need to be supported, and what we do at FAO is make markets as transparent as possible. With this, I apologize for a little bit more time than planned. I hope you still enjoyed the presentation. Thank you very much. Thank you. شكرا. Thank you very much, Mr. Joseph. والآن نمر إلى مشاهدة كلمة مسجلة للسيدة جهاد الفاضل، نائبة رئيس شبكة الامن الغذائي، رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي. لا غيجي تفضلوا. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أشكر مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة برئاسة السيد النعمة ميارة على الدعوة الكريمة للمشاركة في الندوة الدولية حول موضوع السيادة والامن الغذائي بين تحديات الظرفية العالمية ورهانات الامن الاستراتيجي. كما أغتنم فرصة مشاركتي في هذه الندوة الدولية المهمة لأؤكد على الدور الكبير الذي تطلع به منظمة الفاو في الحرص المستمر على التعاون مع البرلمانيين، سواء مؤسسياً أو عبر التواصل المباشر مع البرلمانيين المهتمين بموضوع الأمن الغذائي.
حيث لمست من الإدارة العليا في هذه المنظمة الدولية المرموقة المساعي الجادة لمساعدة البلدان في وضع تصورات عملية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد فجوة ارتفاع الأسعار. وأؤكد بأن الحديث عن موضوع الأمن الغذائي لم يعد جزءاً من الترف أو الرفاهية، فالموضوع تحول من تحدي إلى أزمة، وبخاصة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته تداعيات الحرب من إضرار في إمدادات الغذاء لمختلف البلدان ورفع الأسعار والتضخم. وتابع الجميع المؤتمر الدولي المنعقد مؤخراً في برلين والذي ضم 40 دولة، وتأتي ندوة اليوم استكمالاً للجهود المبذولة من قبل جميع المؤسسات المعنية لتطويق أزمة الغذاء العالمية، والتي تتسبب بمزيد من التدهور في تحقيق استدامة الغذاء للمجتمعات الفقيرة. أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم، عندما يتحول موضوع تأمين الغذاء إلى سلاح بين البلدان، فإننا أمام خطر حقيقي محدق يتطلب من جميع السلطات الدستورية بالبلدان، سواء البرلمانات أو الحكومات أو غيرهما، أن تتخذ خطوات عملية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي من خلال تدابير عملية وفورية لا تحتمل التأجيل أو التأخير. ومن بين ذلك إصدار تشريعات تلزم الحكومات التي تعاني من تذبذب في معدلات استدامة الغذاء بتأمين الميزانيات المناسبة لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في الزراعة عبر استخدام التقنيات الحديثة، ويمكن ذلك من خلال الاستعانة بالصناديق المانحة أو الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدان أو الشركات. كما يتوجب على البرلمانات في ظل تصاعد مشكلة أزمة الغذاء العالمية الموافقة على تمويل مشروعات بالبلدان الأكثر تضرراً والسعي بشكل جاد نحو تأمين خطوط الإمداد بين الدول المصدرة والمستوردة، لأنه لا يمكن تحقيق أمن غذائي مستدام دون وجود حالة من الأمن والاستقرار في طرق الملاحة والإمداد بين البلدان. إضافة إلى ممارسة الدور التشريعي، فإن البرلمان يمتلك الصلاحية الكاملة لتفعيل دورها الرقابي للتحقق من آلية تنفيذ التشريعات، والتي من بينها الميزانية العامة للدولة باعتباره يمثل الإرادة الشعبية. وللسلطة التشريعية في هذا الشأن صلاحية إصدار قوانين مالية تكميلية كأحد الحلول لتلبية المتطلبات التي قد تفرزها العوامل الاقتصادية المفاجئة التي قد تطرأ على الواقع. فإذا ما ثبت أن التقديرات التي وضعت في قانون الميزانية العامة للدولة والمرتبطة بالأمن الغذائي لم تكن كافية لمواجهة المستجدات، فإن البرلمان يتدخل لإصدار قانون مكمل لسد النقص والثغرات وتوفير الميزانية التي تدعم الأمن الغذائي ومواجهة الظروف والتغييرات الطارئة. أود أن أشير في هذا الصدد إلى تبني مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي لمقترح تقدمت به لإطلاق مؤشر عربي لقياس الأمن الغذائي في البلدان العربية، حيث سيجري التنسيق في إطلاقه مع المنظمات المتخصصة، وعلى رأسها منظمة الفاو وإيفاد والشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وغيرها من جهات معروفة ومتخصصة. وسيسهم المؤشر العربي للأمن الغذائي في تقديم تشخيص دقيق لما تعاني منه البلدان غير المتقدمة في المؤشر والتي تعاني من مشكلات في تحقيق استدامة الغذاء، وسيضع القائمون على إطلاق المؤشر الاقتراحات الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدان العربية المتقدمة بالمؤشر والأخرى غير المتقدمة، وهو ما يعزز من قيم التكامل العربي والتضامن في مجال الأمن الغذائي. الأخوة والأخوات الحضور الكرام، بما أنني أحدثكم عبر الاتصال المرئي من المنامة عاصمة مملكة البحرين، فإن السلطة التشريعية بالبحرين والمؤلفة من مجلسين للشورى والنواب يعملان بشكل وثيق من أجل تنفيذ التوجيهات السامية لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه
بشأن تحقيق أمن غذائي مستدام بالقطاعات الزراعية والسمكية والغذائية. وتوجد مشاورات خليجية مستمرة سواء على الصعيد الحكومي أو البرلماني بضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل الخبرات بمجال الأمن الغذائي. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، أود التأكيد على ضرورة أن تطلع البرلمانات بدور أكبر من اختصاصها التشريعي والرقابي لمعالجة تحديات استدامة الغذاء، وذلك من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لاستقطاب الاستثمارات التي تعزز من الأمن الغذائي في البلدان، وتشجيع الشراكات المبتكرة التي تصب نحو تحقيق الأمن الغذائي. كما أشجع أخواني وأخواتي البرلمانيين من مختلف الدول لتعزيز تمكين الشباب وتشجيعهم لإطلاق مبادرات أكبر للتعامل مع تحديات استدامة الغذاء. كما أقترح عليكم في هذه الفعالية المهمة أن ترفعوا توصياتكم لمنتدى الأغذية العالمي الذي ستعقده منظمة الفاو في 17 من أكتوبر 2022 بمقرها في روما، وبخاصة أن هذا المنتدى هو الثاني من نوعه، وسيركز على تمكين الشباب لتحديد نظمنا الزراعية والغذائية على نحو فاعل وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وأختم مداخلتي بالتأكيد على دور الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي لتكون شريكاً فاعلاً في الترتيبات الجارية لتنظيم قمة الأمم المتحدة الثانية للنظم الغذائية المزمع عقدها في العام 2023. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وننتقل الآن إلى روما لمشاهدة كلمة مسجلة للسيدة كريستينا شيروكو، مديرة العلاقات الخارجية بالكونفدرالية الإيطالية للفلاحين. Your Excellencies, distinguished members of Parliament of the Kingdom of Morocco, representatives of FAO and international agencies, distinguished guests, we express our deep appreciation to invite CIA Agricoltori Italiani, the Italian Farmers Confederation, to the important international conference dedicated to food security and food sovereignty in the framework of the current challenges of the global economy. On behalf of CIA President Mr. Fini, I express our deepest appreciation and gratitude to His Excellencies the Speaker of the House of Councillors for the invitation. Our deep greetings to the Vice President of the House of Councillors, Mr. Mehdi Atmoun. We had the opportunity to meet him in person during the mission to Italy on 23rd of June. CIA Agricoltori Italiani, the Italian Farmers Confederation, was honored to have received the visit of Mr. Atmoun and the Councillor Mr. Nossamue in Rome to give our cooperation to the Special Commission of Food Security. We really hope the delegation found good opportunities to share the Italian best practices for food security in terms of cereal production and storage, sustainable livestock, post-production losses, and fight against waste. We hope you enjoyed the visits to our farms in cereal and livestock. As representatives of the agricultural sector, we reaffirm the centrality of farmers, of family farmers, in the food systems to guarantee food security, safety food, and the sustainability of the system in the three pillars: environmental, social, and for us, economic. CIA Agricoltori Italiani assumes the centrality of farmers as the driver of fair and sustainable development. Small family farms and cooperatives rooted in the territory are the building blocks for the creation
on network of family, social, and economic relations to produce food for all at local, national, global population. But our farmers are suffering the current challenges that undermine the possibility to produce. First of all, the effect of the climate change. The current drought mines the production. In Italy, we are now declaring a state of emergency in relation to the water deficit situation. The effect of the pandemic, with the blocking and interruption of logistics. The high cost of the input of production and energy, with the effect of the current conflict between Russia and Ukraine, major producers of food and inputs. How to contribute to solve? We affirm the strategic role of innovation and research based on the real farmer needs, to build resilience to shock, to maintain or increase in a sustainable way the level of production, to reduce harvest loss, the need of new technologies for climate-smart agriculture, fostering research and engineering to strengthen plant resistance, recovery of the traditional crops more resilient to climate change, supporting human capital with agricultural training and the dissemination of innovation and knowledge of good practices. We assume the strategic role of the farmers' organization and cooperatives in training of farmers to adaptation strategies, to introduce new methods of production, product aggregation, and to coordination with consumers to reduce food waste. CI Agricoltori Italiani, the Italian Farmers Confederation, is engaged in projects for the transfer of technology to agricultural enterprises with our technical business advisors, and our project dedicated to training farmers for climate change, for life, for soil, for biocontrol. Agriculture at the global level is part of the solution to the great challenges. In the awareness fully acquired with the pandemic that the local and international contexts are and will be increasingly connected and interdependent. The urgency of the problems are common in the countries, above all in the Mediterranean area. A common plan for food security with the goal of the food availability and access to sufficient, nutritious and healthy food for all is ready for us. The UN Food System Summit served as an historic opportunity to empower people to leverage the power of food system and to achieve all the sustainable development goals. Italy's production and consumption model is recognized as a global reference model of sustainable food systems that emphasize typical agricultural production, biodiversity, the link with the communities, and the cultural identities of the territories. Local systems, which include in a rural-urban continuum also food policies, reinforce the shared responsibility of producers and citizens and consumers toward food waste and recall the ethical responsibility towards collective food security. Italy focused on production and consumption model that could consolidate sustainability in its three pillars, as I said before: environmental, economic, social. Our pillars: concept of the diet, concept of the traditional diet, food in its nutrition and cultural complexity, fight against food loss and waste, best practice for reuse, and local food system, a local dimension that looks to the global. For this perspective,
The Mediterranean diet has become a model not only of sustainable consumption, but also of sustainable production. Mediterranean diet is recognized as a true food system that starts from the local to act in the global and can be replicated in other areas of the world. As the result of the Fourth System Summit, it placed territories and traditional diets as the center, as a factor for accelerating of 2030 agenda. This will give the Mediterranean a new centrality as a production and consumption model. We will continue the Mediterranean dialogue in the next World Conference for the Mediterranean Diet, organized by SIAM, the FAO, and the Union for the Mediterranean. Another opportunity to reinforce the dialogue in the Mediterranean will be the COP27. CI Agricoltori Italiani is ready to do its part to reinforce the commitment for the dialogue with the Moroccan and the Mediterranean farmers, the Parliament, the institutions, to share a common vision for the food security and prosperity for people, to realize the right to food, affordable and healthy for all. Thank you. Mr. President, Excellencies, شكرا. أيها الحضور الكريم، الآن نمر إلى الجلسة الثانية تحت عنوان دور البرلمانات في وضع تشريعات جديدة لتعزيز الأمن الغذائي. حضرات السيدات والسادة، بعد هذا الزخم الكبير من المعلومات والمداخلات الذي استمعنا إليها في الجلسة الافتتاحية والجلسة الموضوعية الأولى، ننتقل الآن لمناقشة موضوع دور البرلمانات في وضع تشريعات جديدة لتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من أجل التوقف عند الأولويات التشريعية في مجال الأمن الغذائي والجيل الجديد من القوانين والمواكبة لمسار تحقيق السيادة والامن الغذائي. ولمناقشة هذا الموضوع رحبوا معي بكل من السيد ألكسندر كوامينا أفينو ماركان، رئيس لجنة الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية ببرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والسيد جون ليونار توادي، المنسق الخاص للتحالفات والصناديق البرلمانية قسم الشراكات والتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو. كما سيشارك معنا السيد جينارو ميليوري، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط بكلمة مسجلة. وللشروع في مناقشة الموضوع دور البرلمانات في وضع تشريعات جديدة لتعزيز الأمن الغذائي، أعطي الكلمة إلى السيد ألكسندر كوامينا أفينو ليتفضل مشكورا. عشان يجوا المكان. صحيح، تفضل هنا. واحنا قاعدين. لا مش مشكلة. يلا مرحبا، تخبي تفضل. شكرا. هذا ما احنا مازال توجور البرومي بانيل. شكرا جزيلا. شكرا. كون انا باقي انا البرومي كان ايش درتي كل شيء جات على المنصه.
Speaker of Parliament of Morocco, members of the Moroccan Parliament, colleague members of Parliament here gathered in this important forum, I bring you fraternal greetings from the ECOWAS Parliament. And for the experts and technical participants, ECOWAS says that it is grateful for your presence in this all-important forum. But first, let me, Mr. Speaker, through you, convey hearty felicitation from the Speaker of ECOWAS Parliament to King Mohammed VI. The Speaker of ECOWAS Parliament says that he has observed the tremendous development in this kingdom and wishes the King of Morocco many more life, wisdom, and knowledge in his governance. For today's purpose, Mr. Speaker, I am limited by way of my address to this august body to submit a paper on sovereignty and food security between the challenges of the international situation and the challenges of strategic security, the perspective of ECOWAS and our experience. Mr. Speaker, colleague members of Parliament, food security means having at all times both physical and economic access to sufficient food to meet dietary needs for a productive and healthy life. A family is food secured when its members do not live in hunger or fear of hunger. Food insecurity is often rooted in poverty and has long-term impact on the ability of families, communities, and countries to develop. Prolonged food insecurity results in undernourishment, stunted growth, slow cognitive development, and increased susceptibility to illness. The most vulnerable are the rural people and smallholder farmers who depend solely on agriculture to make a living and feed their family. Mr. Speaker, colleagues and experts here gathered, food insecurity remains a major structural challenge in the economic community of West Africa States region. Out of its 308 million inhabitants, 40 million people are undernourished.